Сейчас следующий доклад будет касаться частично этого, именно того, какие подходы, какие именно квантовые подходы к мозгу и сознанию существуют. И об этом нам расскажет Харальд Атманшпахер, у которого ученая степень по физике, PhD, и он является почетным членом Центра Тьюринга в Цюрихе, Швейцария. Так что я хочу передать ему слово. Доклад будет по-английски, но будет переводиться на русский язык. Hello, Martin. Hello, Harold. I'm here. What we are very sorry for the delay. The floor is yours. What we still need to do is activate my screen with my slides on your Zoom link. Нужно предоставить профессору Атманшпахеру возможность показать слайды своего компьютера. Harald, you can yourself do that. You can launch your presentation. Where do I do this? Share screen option. You should use share screen option at the bottom. At the bottom. Bildschirm. Oh, yeah. This one. Okay. Yes, just please use the full screen option. Control M or Control L. This way? Yes. Yes, no, perfect. Yes, that's it. Thank you so much. You can start. Okay, so thank you for having me. What I want to do in the, I don't know, the following maybe 30 minutes or something, because we're a little behind on schedule. I want to show you some quantum approaches to the study of consciousness, which have been more or less popular in the last 20, 30 years. And there are essentially three ways. Спасибо. Let me briefly translate, please, профессор Атманшпахер. Большое спасибо за приглашение. В ближайшие 20-30 минут я расскажу о достижениях квантовой теории в вопросах исследования сознания за последние 20-30 лет. There are essentially three ways to use quantum theory. The first one is the very traditional way, in a way. So you use quantum physics as we have it in order to study brain activity, and that's what I will call quantum brain. Итак, существует три основных подхода квантовой теории для изучения феномена сознания. Первое – это применение квантовой физики для изучения процессов мозговой деятельности. The second one is using quantum concepts to describe mental processes, so study the mind, and that I will call quantum mind. Также квантовый ум, применение квантовой теории для изучения ментальных процессов. And the third one is using quantum structures, the mathematical structures that quantum mechanics also uses in so-called dual aspect approaches, and that section will be called dual aspect monism. И также применение квантовой механики, соответствующего математического аппарата для так называемого дуалистического монизма. Since I don't have time to go into all three parts of this talk in detail, I refer you to this internet page. It's the Stanford Encyclopedia of Philosophy, and here you find all the details that I will not address in the talk. Поскольку в оставшееся время у меня не будет возможности детально описать все три подхода, пожалуйста, обратитесь за более детальным описанием по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Thank you, Vasily. Now, there are also three key notions of quantum theory that are used in all these approaches, or I should say, which feature prominently in these approaches. Я хочу упомянуть три основных понятия квантовой теории, которые буду использовать. First one is, which you all know, the non-commutativity of observables or of actions or whatever, and that has to do with incompatibility. Notions like complementarity and features like uncertainty relations belong to that. Первое свойство – это некоммутативность или комплементарность, оно связано с известными соотношениями неопределенности.
Second is entanglement. You all know this. Entanglement happens if bell-type inequalities, however you formulate them, are violated. And another notion that connects to that is contextuality. Также запутанность – это хорошо известное нарушение неравенства Белла, а также вопрос контекстуальности. And the third one is non-Boolean logic, in which the complement of a proposition is not the same as the negation of the proposition. So you don't have the classical tertium non datur, you have the tertium datur. Также не булева логика. Здесь дополнение не означает отрицание. Как говорится, третий не лишний. Now, all these key notions of quantum theory are formal concepts, are mathematically encoded, and they are in principle independent of their target application. So, let me just add this one. So you can, in principle, apply these concepts not only to quantum mechanics, where everybody knows how it works, you can also apply them to other areas of knowledge, and that's what I want to show you here. Итак, все эти три понятия являются независимыми, по сути, от квантовой механики и могут быть применимы и к другим областям. Okay, so let's come to the first section here, quantum brain. Так, первая наша секция – это квантовый мозг. And in the service of time, I only want to show you some selected approaches in that direction, quantum brain, some approaches that have been launched since 10, 20, 30 years. And I have to add that this line of research actually is the most traditional one, where we really try to use quantum mechanics more or less as we know it to study brain activity. Я расскажу кратко о этом направлении, применение квантовой физики к исследованию мозговых процессов за последние 10, 20, 30 лет, и это является основным методом приложения методов квантовой физики. So we have 4 levels of brain activity in which quantum mechanics can be applied. The first one is large-scale brain activity. So the brain as a whole is studied with tools that essentially are deriving from quantum field theory as applied to many body systems. So the brain is actually considered as a many body system. And then already people like Umezawa in 1967 started this idea. They tried to formalize large-scale coherent brain activity in terms of quantum field theory, Nabu, Goldstone, bosons, and all that kind of stuff. So Giuseppe Vitiello is one of the current physicists who really try to drive this forward. Итак, первое направление – это применение квантовых процессов для изучения крупномасштабной деятельности мозга, когда мозг представляется как суперпозиция большого количества небольших тел. И таким образом здесь всплывают вопросы квантовой когерентности. Это направление разрабатывается примерно с 1967 года, когда была первая публикация. So the second level is not the brain as a whole, but neural assemblies of neurons, which may be 100, maybe 1,000, maybe 10,000 neurons. And these neural networks act together to enact or to manifest certain cognitive properties, let's say, activities. And that's something that Eugene Wigner has launched also in 1967. Wigner later stepped back from this idea, but Henry Stapp in Berkeley picked it up and still follows this line of thinking until more or less until now. Yeah. Вторая группа подходов – это изучение нейронных групп или нейронных ансамблей. Это направление, которое не напрямую связано с изучением мозга, это более общее теоретическое направление. Вот также в 1967 году начал Вигнер и Степп из университета в Беркли, сделал по этому поводу серию публикаций вплоть практически до настоящего времени. The third one is at another level, but we're so to speak, we're focusing in from large scales to smaller and smaller scales. Now we're looking at quantum processes at the synaptic cleft. You know that synapses in the brain are the places where different neurons are linked together, and information which travels in the brain always has to travel across synaptic clefts. And the first hypothesis talking about quantum mechanics at the synaptic cleft comes from
Friedrich Beck and John Eccles, the Nobel Prize winner Eccles, and Beck still works on that, and Matthew Fisher recently in Santa Barbara has come up with some new ideas in that direction. Итак, мы спускаемся на все более микроскопический уровень. Известно, что в мозге нейроны соединяются через определенные соединения, между которыми возникают синаптические щели. И здесь исследованием этих вопросов занимались Бек и Эклс, Нобелевский лауреат еще с 1992 года, а также вот публикация Фишера 2015 года является наиболее свежей. And the first, now we're focusing into the interior of neurons, even where we have these longitudinal structures, neurofilaments and microtubuli. And people like Roger Penrose, another Nobel Prize winner, recent Nobel Prize winner, together with Stuart Hameroff, have launched this hypothesis that actually what contribute or what constitutes even consciousness is quantum processes within individual neurons in coherent states in microtubuli. Опускаемся еще на более низкий микроскопический уровень. Это теория Хаммероффа и Пенроуза, Нобелевского лауреата, которые утверждают, что сознание порождается квантовыми процессами внутри микротрубочек, которые находятся в телах нейронов. As you can imagine, all these approaches, from large-scale brain activity to the interior of neurons, have their problems and also have some benefits. There's also some empirical work, which I have referenced here with Sahu, Craddock, Lee et al., Burdick et al. I don't go into the details here because we don't have time enough. But all these details, as I mentioned before, you can find in the Stanford Encyclopedia entry. Итак, все четыре упомянутых подхода, от крупномасштабного до микроскопического, имеют свои достоинства, свои недостатки, но мы не сможем сейчас на них останавливаться. Пожалуйста, ознакомьтесь с более детальной информацией по ссылке. So now I go right into the second section, quantum mind, and I want to introduce this a little bit by the following. Перейдем ко второй секции, ко второму разделу, это квантовый ум, и начнем с введения следующих понятий. As we know, observational processes always are interactions between an observing system and an observed system. The observed system is in some state function psi in physics, and the state is characterized by certain observables, A, B, and so on. And now we can have two possibilities. The interaction between the system and the observer can be weak, then the observing system has no significant effect on the observed system. If the interaction is strong, the effect of the observing system on the observed system really makes a difference. Итак, процессы наблюдения представляют собой взаимодействие наблюдающей системы и наблюдаемой системы. Взаимодействие может быть слабым, когда нет существенного влияния наблюдателя на систему, и взаимодействие может быть сильным, когда есть существенное влияние наблюдателя на внутреннее состояние системы. In physics, we know that the case of weak interaction is what physicists call the classical case. And in the classical case, the observables, A and B, are always commutative. So the sequence in which the observables act on a state does not play a role. In the second case, when we have strong interactions, this is called the quantum case. This is what quantum mechanics is all about. Then we have non-commutative observables, and the application or the action of the observables on the state really makes a difference. So if you apply B first and then A, and if you apply A first and then B, this really makes a different result. В классической физике мы имеем дело с слабым взаимодействием, когда имеет место коммутативность наблюдаемых А и Б. Но в квантовой физике это случай не коммутативности, случай сильного взаимодействия, как правило. Now in psychology, it is very plausible to assume that almost every action of an observer entails a significant effect on the observed system. So if I ask you a question, then your mental state will obviously change. And then if you ask you a second question, then the second question acts on the changed mental state already.
Now, this means that non-commutativity should be the rule rather than the exception in psychology, although this is not always seen so clearly. Как правило, в психологии влияние наблюдателя на внутреннее состояние системы является значительным. Если мы задаем один вопрос, он влияет на того, у кого спрашивают. И следующий вопрос может еще более повлиять. Таким образом, в психологии некоммутативность является скорее правилом, чем исключением. Now, this idea that non-commutativity is important in psychology has led to a number of applications, which I will go through in the following. Упомянутая некоммутативность психологии имеет ряд приложений, о которых мы сейчас расскажем. First one, in cognitive decision processes and paradoxes in decision theory, if you apply non-commutative reasoning, then you can resolve many of the questions that with classical reasoning nobody has been able to resolve so far. Так, например, с помощью когнитивных методов принятия решений могут быть разрешены проблемы и парадоксы, которые до сих пор не были решены. I want to emphasize the work of Jerome Busemeyer, who is given here as a reference, who is at Indiana University in Bloomington, who has really produced breathtaking results in that respect. Особенно я хотел бы упомянуть работу Бузмейера, потрясающие результаты, с которыми определенно следует ознакомиться. The second application is pattern learning and recognition on networks. So if you train a network, what happens is that the network, when it is trained, when it's successful, it has learned to produce a certain output from a certain input. Now, if you put a second learning task on the network, then of course the network will start with the result of the first training phase, and that means that if you exchange the training phases, A and B, then you get a different result. So pattern learning and recognition on networks is generally a non-commutative area of work. Следующее направление – это обучение и распознавание на сетях. Сетевое обучение и распознавание. Здесь также имеет место некоммутативность. Например, если мы обучим сеть на определенном наборе данных, а потом будет следующее применение к новому объему данных, это будет совершенно не то же самое, если мы поменяем эти наборы данных местами. Third one is order effect or sequence effect. So they are sometimes called in surveys or questionnaires. This is also a well-known fact that in questionnaires, if you go through a questionnaire, you have one question after the other, and sometimes it happens that question A, the first question, really has an impact on your answer on the second question. So if you would exchange the sequence of the questions, then the answers would become different, sometimes even severely different. And we have, together with Hartmann-Römer, we have come up with a complete classification of these different kinds of order effects. And the work of, again, Jerome Busemeyer and Zheng Wang in Ohio State, they developed a whole line of research, a whole how can I say, industry of research on these order effects, very successful. Также следует упомянуть так называемый эффект порядка задавания вопросов в различных обзорах и вопросниках. В зависимости от того, в каком порядке мы задаем вопросы, различными будут ответы людей, такой психологический ответ. Я особо хотел бы отметить приведенные публикации, в которых приводится широкая классификация существующих так называемых этих эффектов порядка задавания вопросов. Next one is non-separable concept combinations and semantic associations. So this is a chapter from the theory of language. And in language, we often have concept combinations. Usually, the traditional way of thinking about such concept combinations is that you just combine the elements and then you get the combined concept. Now, the work of Peter Bruza, essentially in Australia, in where is it? Brisbane, Australia, they study exactly the opposite. They study concept combinations that are actually non-separable in the first place. And what you have to do in order to find the combined concepts is to decompose the combination. And that leads to very interesting applications of Bell-type
inequalities which in certain situations can be violated, and then show something like language entanglement. Еще одно направление – это неразделимые комбинации концепций, семантические ассоциации. Это то, что находит применение в теории языка. Я хотел бы особо выделить работу Бруза из Брисбена, Австралия, в которой в том числе рассматривались не просто вопросы неразделимой комбинации концепций, но декомпозиции этих комбинаций. And the fifth one, which I will mention here, that will be the last one, is about a phenomenon that's much studied in perception science. It's called bistable perception. And whenever you have an image, a stimulus that you show to people that is ambiguous, like a Necker cube, or the vase and the faces, or the old lady and the young lady, then your perceptual system switches between the two ambiguous percepts. And we have been developing a whole formal framework to study these perceptual processes. And this framework even gives rise to something like temporal Bell inequalities, not spatial, but temporal Bell inequalities, and certain scenarios which we have studied theoretically even provide something like violations of temporal Bell inequalities. There's no experimental proof of this so far, but we're still working on it. Также следует упомянуть подходы так называемого бистабильного восприятия, когда необходимо принимать решения между двумя различными альтернативами, например, два цвета объекта или старый или молодой человек перед нами. Это привело также к изучению так называемой временной нелокальности. Теоретически мы получили также возможность нарушения неравенства Белла, хотя это пока что не подтверждено на практике. Now, again, in this time, I will not go into details. You can find the details and also references to all these works on the Stanford Encyclopedia entry. And now I will directly jump into the third topic, dual aspect monism. Итак, более подробные детали вы сможете с более подробными деталями ознакомиться на сайте Стэнфордской энциклопедии, а мы перейдем пока что к вопросам дуалистического монизма. So, some background. Dual aspect monism is a philosophical framework of thinking about the mental and the physical, which was originally proposed by the Dutch philosopher Baruch de Spinoza, and it was proposed as an alternative to Descartes' dualism, to physicalism, and to idealism. So it's a fourth way to look at mind-matter relations, which tries to avoid all the difficulties and problems that dualism, physicalism, and idealism have. Изначально эта концепция была предложена голландским философом Спинозой как альтернатива для декартового дуализма ума и умственного и физического, а также философиям физикализма и идеализма. The central thesis in dual aspect monism is that the mental and the physical, both of them, are considered as aspects, so to speak, as perspectives of an underlying reality, the real reality, so to speak, which is itself psychophysically neutral. It's neither mental nor physical. Основная идея дуалистического монизма состоит в том, что умственная и физическая компоненты представлены как аспекты единой основополагающей реальности, которая, так сказать, является психофизически нейтральной, как по отношению к телу, так и уму. There are two versions in which this idea can be realized. Version 1 is that you have psychophysically neutral elements, like little building blocks, so to speak, which are psychophysically neutral, neither mental nor physical. And then by composing them, by arranging these neutral elements, you get mental or physical domains of reality. So whether it gets mental or whether it gets physical depends on the configuration that results from your composition. And famous names going in this direction are Ernst Mach, William James, the late Bertrand Russell, and another name that you know very well, David Chalmers recently. Первая версия этого подхода состоит в композиции психологически нейтральных элементов для конструкции ментальной или физической реальности.
какая реальность будет получена, физическая или ментальная, зависит от конфигурации композиции, которая рассматривается. Здесь следует упомянуть имена Маха, Джеймса, хорошо известные также имена Бертрана Рассела и, конечно, Дэвида Чалмерса. Version 2 is exactly the opposite. In version 2, you don't start with psychophysically neutral elements, you start with one psychophysically neutral whole. So it's a holistic approach. And then when you have a whole, you cannot compose it, you can only decompose it. And this leads to the decomposition, then leads to mental or physical domains of reality. These are the two aspects which feature in dual aspect monism. Now, some names here, the collaboration between Wolfgang Pauli and the psychiatrist C.G. Jung, they have developed such a model, and another model has been developed by Arthur Eddington, followed by John Wheeler. And the third one that I can emphasize here is David Bohm together with Basil Hiley, and there are some more. Так, вторая версия этого подхода состоит, напротив, в декомпозиции психофизически нейтрального целого на умственную и физическую области реальности. Здесь следует отметить имена Паули, Юнга, Эддингтона, Джона Уиллера, Дэвида Бома и Безила Хайли. Now, for a comprehensive account of version 2, I just worked that out together with an Australian, actually a British Australian philosopher and historian of science, Dean Rickles, and we published a book on that, which will appear in next year. It has the title Dual Aspect Monism and the Deep Structure of Meaning. The way in which meaning comes into the play here, I will address in a few minutes. Я хочу упомянуть в соответствии с версией 2 работу, которая будет опубликована в следующем году. Я работаю сейчас над ней совместно с Дином Риклсом из Австралии. Эта работа выйдет в 2022 году. Я скажу более подробно через несколько минут. Now, what does this have to do with quantum mechanics? I want to give you a brief motivation of the whole picture here, which shows how quantum mechanics can serve as a kind of pullback metaphor, an analogy to look into detail, into formal detail into this dual aspect monist picture. So this is the first part of it, and maybe you want to translate what I said so far. Я хочу теперь рассказать, каким образом это связано с квантовой механикой. Квантовая механика или квантовая физика является, может быть, своего рода метафорой, которая может быть, сейчас мы выясним, как она может быть применима к вопросам дуалистического монизма. So what you see in this line here, you see that an entangled state in quantum mechanics typically is not a product state of the two subsystems into which it can be decomposed. So the entangled state is a non-product state. And as soon as you decompose this state, then you can get psi1 and psi2 as disentangled, as separate states, which are correlated by EPR correlations or non-local correlations, we call them, which are not causal. So this correlation is not due to a causal interaction between these two states. It is due to the common origin of the two states, which sits down here. Итак, как в случае квантовой запутанности, функция состояния φ не является, как правило, произведением функции состояния двух различных составляющих объектов. Произведя декомпозицию, мы получаем коррелированные составляющие φ1 и φ2, которые, впрочем, не являются причинно-зависимыми. Now, these causal correlations can, of course, be measured, and they can be measured so exactly that their statistics leads to totally reproducible and very rigid correlations between these two states. There's today no doubt about the correctness of this picture in quantum mechanics. На сегодняшний день нет сомнений в истинности того, что здесь представлено на картинке в терминах квантовой механики, поскольку это непричинная корреляция может быть измерена очень точно, что подтверждает справедливость данного подхода. Now here's the analogy. This is quantum mechanics. This is dual aspect monism. If you replace the entangled state here by the psychophysically neutral domain, replace psi1 by the mental, replace psi2 by the physical, then you get a very similar picture.
in the decompositional version of dual aspect monism. You again get an causal correlation between the mental and the physical. This is what we call psychophysical correlations. But now, since we're not within the physical domain anymore, we're trying to couple the physical to the mental. So we have to go outside the physical, which means that statistics in the usual sense cannot be applied anymore. We have to find some other currency, so to speak, for the correlation. And all three versions that I mentioned before, Pauli Jung, Eddington Wheeler, and Bohm and Hailey, they all suggested that meaningful information, that's the currency that couples the mental with the physical. А теперь аналогия с дуалистическим монизмом. Мы можем точно так же вот функцию, которая была в случае квантовой запутанности, заменить на психофизически нейтральное целое, которое затем может быть разложено на ментальную и физическую составляющую. Между ними мы уже не можем померить корреляцию в обычном смысле этого слова. И поэтому вышеупомянутым Эддингом, Уиллером, Юнгом и Хайли было предложено использовать не статистические параметры, а термин «значение». So let me go. I think I have one almost final view graph here. Let me go into some benefits and problems of this approach. First of all, I think it's fair to say that among the three different approaches, quantum approaches to consciousness that I mentioned in this talk, this is certainly the most philosophical one, and maybe even as I will come to in a minute, it also has an element of spirituality. And I mentioned that because the title of your conference includes these notions of philosophy and spirituality. So the first benefit that I want to mention here is that dual aspect monism is a novel metaphysical position in which the mind-matter dualism is not something the world is made of. So it's not that mind is out there or matter is out there. These are just epistemic perspectives, and the ontology is actually psychophysically neutral. Итак, я упомяну кратко о достоинствах и проблемах упомянутого подхода дуалистического монизма. Он имеет нечто общее с духовностью, что отражено в названии нашей сегодняшней конференции. Итак, основное положение, новое метафизическое положение состоит в том, что дуализм ума и материи является эпистемическим, то есть связанным с процессом познания, а психофизически нейтральный монизм является антическим, то есть как бы связанным с реальностью. Second benefit. The psychophysical correlations in this approach arise by necessity, since whenever you decompose a whole into parts, then the parts must be correlated. It's always the case. And in physics, we treat that by broken symmetries, but we can also do it in other ways. The second part here is the psychophysical correlations are neither causal, so the mental is not causally coupled to the physical. That would also violate the causal closure of the physical. And they are also not random, but they are meaningful. So meaning is the essential, what I call the currency of the correlations. Второе достоинство касается психофизических корреляций. Часто мы знаем ситуацию, когда разложение целого на составляющие приводит к корреляции этих составляющих частей. И здесь надо сказать, что мы имеем место со случаем, когда эти психофизические корреляции они возникают необходимым образом, благодаря нарушенной симметрии. Они не являются ни причинными, ни случайными, но имеющими значение. Number three, we do even have empirical support for psychophysical correlations of this kind, because from the frameworks that I mentioned before, essentially the Pauli Jung one, we can develop a typology of these psychophysical correlations, and then we can study empirical material in which these psychophysical correlations appear, and then we can check whether the theoretical prediction of a typology corresponds with what we find empirically. And the material that we have used for that comes from both field studies and from laboratory studies. Также я хочу упомянуть о положительном результате испытания.
Речь идет о эмпирической поддержке или типологии психофизических корреляций. Эта работа проводилась совместно с упомянутым Юнгом. Как в полевых испытаниях, так и в лабораторных исследованиях было показано, что теоретические предсказания хорошо согласуются с практическими результатами. Number 4. With this typology, we also see that we have a continuum from strictly reproducible psychophysical correlations or psychophysical phenomena to entirely evasive ones, which are unique, singular, and cannot be repeated under certain circumstances. So that's also a consequence of the dual aspect monist picture that we have. Reproducibility is not a given. It has a whole continuum from strict to entirely not existing. Итак, другое преимущество состоит в том, что мы имеем здесь дело в дуалистическом монизме с целым континуумом феноменов, которые простираются от строго воспроизводимых до совершенно неповторяемых эффектов, совершенно неуловимых психофизических феноменов. And the final number 5 in the benefits, this dual aspect thinking also can be considered and has been considered by some people as a basis for worldviews, including spirituality, irrespective of religion. I mean, I'm not trying to advocate one religion against other ones, but spirituality is something that is, for me, the more general notion. Итак, также дуалистический подход представляет нам возможность привлечь понятие духовности, которое я не связываю ни с какой конкретной религией, не собираюсь никого агитировать ни за какую религию, но тем не менее мы можем здесь прийти своего рода к понятию духовности. So these are benefits. Now I come to some of the problems. Of course, since I like dual aspect monism, I have not so many problems with it than benefits. And the first problem, of course, is a very important one. How can we conceive of and operationalize meaning as the glue that keeps the physical and the mental together? Что касается проблем этого подхода, можно сказать, что одна из проблем заключается в том, как понять и операционализировать это значение, да, термин значения, как того клея, который связывает ментальную и физическую составляющие. And the second one, everybody has realized that probably already. How can we characterize the psychophysically neutral in a more specific way than simply saying it's neither mental nor physical? So there are some ideas around, but this is certainly one of the big stumbling blocks when we want to develop dual aspect monism. Итак, еще одна проблема, один из, так сказать, камней преткновения состоит в том, каким же образом охарактеризовать эту психофизически нейтральную субстанцию, которая не является ни физическим, ни ментальным. In summary, подводя итоги. Quantum brain, in the quantum brain approach, we apply quantum mechanics as we have it. And we have different scale-dependent approaches which touch conscious mental activity indirectly because they only study brain activity, really. Подводя итоги, в случае квантового мозга мы применяем квантовую механику, как она есть, для масштабируемых подходов, которые затрагивают сознательную умственную активность косвенным образом через деятельность мозга. In the quantum mind approach, we don't use quantum mechanics as one of the basic theories in physics, but we use the mathematical instruments that quantum mechanics also uses in order to try and understand mental processes, and which we study mental processes or mental phenomena directly and independent of the neural correlates. So this has nothing to do with a quantum theory of the brain. It's really looking into psychology proper. Теория квантового ума не связана с квантовой физикой, скорее связана с вопросами ментального, независимо от прообразов скажем так, в нейронных связях, но это направление использует математический аппарат квантовой механики для изучения ментальных процессов. And I should add that one of the presenters in your conference, Andrei Krennikov, is also one of the pioneers of this quantum mind approach.
Я также хотел сказать, что один из участников настоящей конференции, Андрей Хренников, является одним из пионеров в направлении исследований квантового ума. The third one is dual aspect monism. That's what I spent most time on. Quantum dual aspect monism has a kind of quantum analogy, so it's not really something quantum theoretical, and it's a novel conceptual framework to address mind-matter relations in terms of structural analogies and metaphors with quantum features. Аспект дуалистического монизма не связан с квантовой механикой напрямую, лишь разве что в вопросах аналогии. Можно провести аналогии с понятиями квантовой механики. Это то, чему я уделяю сейчас наибольшее внимание. So that was it. I thank you for your attention, and I thank you, Vasil, for your probably excellent translation. I'm not speaking Russian, so I can't really judge, but thank you very much. Большое спасибо всем за внимание. Dear Harald, thank you very much for the interesting presentation. There were a lot of concepts, a lot of physical concepts in your presentation. So what is your favorite model? And is for you personally, maybe non-commutativity of quantum physics one of the most important aspects of the theory which gives rise to consciousness and to these models? What's your favorite? I think the non-commutativity of observables and entanglement and contextuality, these are, for me, the most important ones. And as I mentioned, these can be formulated purely mathematically, so they don't exclude any target of application, right? You can apply them wherever you find the application is suitable. My favorite model is, of course, there are several interesting approaches to study the brain using quantum mechanics, but my own work focuses more on some aspects of the quantum mind approach, and maybe the approach that reaches furthest, even into even beyond the sciences as we have them now, because it also involves philosophy and stuff like that. That is the dual aspect approach, the dual aspect monism. Большое спасибо за ваш вопрос, за ваш доклад. И скажите, пожалуйста, большое количество физических концепций прозвучало, было освещено в вашем докладе. Какая является вашей предпочтительной, вашей любимой концепцией? И профессор Атманшпахер сказал, что вопросы квантовой запутанности и некоммутативности представляют для него наибольший интерес, поскольку это чисто математические понятия, которые не зависят от контекста, и в настоящее время наиболее его привлекает теория квантового ума, о которой он рассказывал, поскольку она выводит нас за пределы традиционной науки и подвигает нас к некоторым философским концепциям. Okay, now I want to take a few questions from online, but Harald, let us first translate the question and then you will answer. So there are two questions online. I will connect them into one. So there's this speculative point of view that like even simple, very less complex systems can have consciousness. So yeah, what's your point of view about that? And I will connect it to a question which is so in Russian. Ольга Смольникова говорит: наделяет ли квантовая физика сознанием, поведением и так далее тоже субатомные частицы? И с другой стороны, поглядывает ли квантовая физика на планетарную систему, как на одну из моделей квантового поля? Или вот можно ли вот с помощью квантовой физики вот такие масштабные вещи вот разглядывать? Так, Василий, вы... So, there are three questions. Should I translate? Yes. The first question was about how to deal with the fact that very simple entities can possess the symptoms of consciousness. And also, or maybe you will answer this one, and then I will translate the questions which were in Russian. Yeah, I like the phrase it. You talk about symptoms of consciousness, and some people really think that consciousness is a disease.
But coming back to the question, really, there's ongoing discussion about that. And maybe 100 years ago, nobody would believe that animals have consciousness. This has completely changed. Now people even talk about plant consciousness or plant cognition. And then there is a philosophical position which is called panpsychism, in which people believe that there is even some kind of rudimentary proto-consciousness that rocks or molecules or whatever elementary particles have. And this is, of course, a very far-reaching hypothesis, which may even be unrefutable. But that's the philosophical direction that is called panpsychism. And panpsychism is not dual aspect monism, it's different. Спасибо за вопрос. Я бы сказал так, еще 100 лет назад никто не верил бы в то, что животные могут иметь сознание. Но сейчас мы имеем научные доказательства тому, что сознание имеют не только животные, но и растения, более примитивные организмы. Они имеют как сознание, так и признаки интеллекта. И более того, я хочу упомянуть о таком научном направлении, как пансеизм, в соответствии с которым сознанием могут быть наделены даже микроскопические, субмикроскопические объекты, которые, то есть это то, что ранее в это никто бы вообще не поверил. Тем не менее, есть такое направление, которое описывает то, что симптомы сознания могут быть даже у элементарных частиц материи. Я думаю, что это как раз ответ на первый. This is the continuation of your answer to this question is the answer to the first of the questions which were online, and the second question is what is the view of quantum physics onto the planetary system as a model of quantum field? So, is it possible to describe by quantum physics the planetary system as a model of quantum field? I dimly remember I have heard about this, and some people have attempted this in the past, but I don't know the details, so I can't really answer. Я припоминаю, что действительно были публикации на эту тему, были исследователи, которые этим занимались, но на данный момент я не смогу привести, к сожалению, деталей. Хорошо, есть ли вопросы у нас здесь в публике? Да, пожалуйста. У меня вопрос, вот конкретно, это существуют ли физические эксперименты, в которых их результаты зависят от влияния сознания? Ну, то есть вот сознание действует на какой-то физический эксперимент, и он меняет свои характеристики. Professor Атманшпахер, can you describe some physical experiments in which the consciousness of a person influences on the result of this experiment? I think I know there have been experiments like that, but my take on this is that none of them really was conclusive, and some of them were successful in the first instance, and then in the second or third instance, people didn't find any effects. So we're talking about a field which is sometimes called psi research or parapsychology. I am not a believer in these fields. Я слышал о таких исследованиях, но хочу сказать, что, как правило, насколько я знаю, данные о влиянии сознания наблюдателя на ход эксперимента не были повторяющими. Эти эксперименты не были воспроизводимыми. Это направление так называемой парапсихологии, в которую я не очень верю. Maybe I can add to that just a little remark. In dual aspect monism, we really emphasize that there is no causal interaction between the mental and the physical. And that already shows that in the model that we are trying to follow, an influence of mental states of people in certain mental states on physical experiments in dual aspect monism is excluded. Я хочу также добавить в качестве замечания, что в теории дуалистического монизма, о которой я рассказывал, не существует никакой причинной связи между материей и умом. Эта связь полностью исключена, как дополнение к ответу на этот вопрос.
Хорошо, спасибо. Последний вопрос тогда из трансляции, вот, но скорее комментарий. Переход от одной структуры к другой с изменением масштаба – это предмет норм динамики. При этом могут возникать новые качества, как интеллект, сознание, могут возникать только на соответствующем масштабе. Вот вы согласны с тем, ну это уже связано с вопросом, который появился, и о чем вы говорили, но можете как-нибудь подвести итоги по поводу этого? Вы согласны, что только на вот каком-то определенном масштабе могут возникать такие вещи, как сознание, интеллект и так далее? Professor Атманшпахер, is it possible that when we change the scale of some system, a symptom of consciousness may appear at some stage of this scaling? So can we believe that the consciousness arises only at the some stage of development of some structure? Yes, that would be the position of what people in philosophy call non-reductive physicalism, right? So you have a physical system like maybe 10 or 20 neurons, and then usually neurobiologists would say 10 to 20 neurons is not enough for consciousness. And then you increase the system, make it bigger, make it more complex, allow for more complex interactions, and at some point, something like conscious activity might emerge. This is really the position of, it's a physicalist position, but it's not a reductive physicalist position. That's why it's called non-reductive. And the non-reducibility is due to the fact that things emerge, right? So emergence is the notion that distinguishes non-reductive from reductive physicalism. So that's a different philosophical position, but it's still a possibility, yes. То есть есть две философских позиции, есть две школы, которые дают разные ответы на этот вопрос. Это школы нередукционистов и физикалистов. То есть, с одной стороны, в рамках одной школы считается, что 10-20 нейронов недостаточно для появления эффекта сознания. Но когда количество нейронов возрастает, сознание может проявиться. И наоборот, другая точка зрения может состоять в том, что сознание является как возникающим свойством, emergent property, системы, когда она имеет достаточно сложную структуру. Итак, есть два возможных ответа на этот вопрос.